Arts Avenue recapitulates the fine arts, performing arts, and designs of 2016 for its year-end special editions. The Performance Special Edition shows Korea's nonverbal performance, Fireman, that has recently been invited to Singapore. Arts Avenue covered the nonverbal action comedy performance Fireman on May 19th in the performance segment. This spectacular production features a story of different trainees who go through a series of harsh and strenuous training in their journey to become firemen. In December 2016, Fireman finally made its debut in Singapore, beyond the barriers of language and culture. Let's follow the journey of these firefighter trainees who are opening a new chapter in their careers on the global stage. Tourism in Singapore is a major industry and contributor to the Singaporean economy. Along with their outstanding natural and heritage conservation programs and well-preserved tourist attractions, this city-state offers a variety of performances for visitors. The theater at Mediacorp is certainly leading that flow. Unique stage installations were produced and shipped to Singapore for the Singaporean premiere of Fireman. They will see the light of day very soon. 지금 온 거 확인하고요. 없어진 거 없나 확인하고, 그리고 좀 위험한 것들 따로 여기 있는 친구들이 옮기기 위험한 것들만 저희가 따로 살짝 빼놨습니다. 네, 이제부터 시작이죠. MES Theater at Mediacorp is famous for offering a variety of performances, ranging from family-friendly musicals to classical concerts and live-action productions. 네, 저희 파이어맨 새로 나와서 또 싱가포르 관객들한테 즐겁게 소개를 하고 또 이 파이어맨이 세계 시장을 이렇게 넘어가기 위한 그 단계로 싱가포르를 찾아왔습니다. Min Kim, the chief producer of Fireman, introduces the Korean and Singaporean staff members to one another. Everything beside. Not me. Everything. The Korean staff builds the stage with the help of local workers. Together, they will impress Singaporean audiences. 아직은 저희가 스스로가 다 하고 저희 자체적으로도 그냥 서로 다 알고 있어서, 근데 옛날부터 연출님이나 저나 이런 작업들도 많이 해가지고 저희가 직접 무대도 만들기도 했었고, 이거는 이제 의뢰를 받아서 만들어 왔는데 저희가 과정들을 다 보면서 저희가 이제 따로 할 수 있게끔 배웠죠. The Korean staff has a better knowledge of the stage sets, while the local team understands the venue from A to Z. Making the best use of each other's expertise, they're getting ready for the Singaporean premiere. Finally, the most important part of the stage sets unveils. 아니 지금 문제가 있어? 아니, 철수할 때 제거하면 되니까. It's none other than the number 119, Korea's emergency hotline. This three-digit number underpins the core storyline of the production. 이건 전 세계 어디나 마찬가지일 건데 소방관들은 우리 주변에서 가장 많이 고생을 하는 사람들이거든요. 그래서 저희와 함께 있을 때는
정말 신나게 웃고 또 다시 일상으로 돌아갔을 때는 그 고생하는 소방관들을 다시 한번 애정어린 눈으로 볼 수 있는 그런 계기가 됐으면 하는 생각이 있습니다. Lighting also plays a crucial role in stage productions, especially nonverbal performances. It helps dramatize the overall impact of the performances. 이거 조명기에 이제 이미지 투사할 거 넣고 있는 거예요. 빛에다가 조명기에 넣으면은 똑같은 모양의 이미지가 투사돼요. 조금만 더 숙일게요. 네, 굿. 지금 좋아요. 고정할게요. 얀? 39. The director goes through the final check to make sure that everything is okay. Everyone gives their heart and soul into the performance with the hope that it will allow them to reach a wider audience around the globe. Slowly but steadily, the stage set is becoming complete. This venue accommodates an audience of 1,549, and the theater hosted the Singaporean premiere of Fireman. It's very simple. We found a show that we like in Korea, in Seoul, and we decided to bring it to Singapore so that we can entertain our fans in Singapore. We've known Min Kim for quite some time. We've done a few shows with him when he was with Jump and with Breakout, so we know the quality of work that he can do. This performance features some unusual elements and props absent in the original version in Korea. 이제 내부를 보시면 이렇게 이제 꽃가루들로 채워져 있죠. 이게 팬들을 통해서 바깥으로 나가게 될 거고요. 이것들이 그 관객들 머리 위로 떨어지게 됩니다. 그럼 이게 조명의 빛을 받아서 수많은 물줄기처럼 표현이 되는 거죠. 전용관에서는 볼 수 없는 대극장에서만 하는 그런 특별한 장비입니다. 이게 저희가 대형 극장을 위해서 새로 만들어낸 물품입니다. 이게 이제 바람 대포인데요. 저희가 기존의 공연에서는 플라스틱 쓰레기통을 가지고 만들었던 제품을 그거의 한 3배 정도가 되죠. 그래서 관객들이 이것이 등장하는 순간에 본인들이 상상했던 그 사이즈나 크기를 넘어서기 때문에 거기서 또 바로 반응이 오게 됩니다. 계속 조정하면서 하기 있어요? Toilet rolls are also vital in Fireman. They are used in the replacement of water. Apparently, the crew decided to incorporate them to heighten the excitement of this dynamic performance. 또 휴지가 풀릴 때 이렇게 안쪽에서 이렇게 풀려야지 잘 날아가거든요. 휴지 버리는 거 저 주세요. 몇십 번, 몇백 번씩 막 실험하면서. With powerful winds, the rolls will reach the audience and make them burst into laughter. 여기 처음에 내려가시는 분 스타트 끊고 갑니다. This special effect will decorate the grand finale and also engage the audience in the performance. 실제로 물을 쓸 수가 없어서 관객에게 물과 비슷한 형상을 보여주기 위해서 이 휴지가 발사되면 관객들은 아마 물로 환상을 조금 느낄 수 있을 겁니다. 이게 화장지 규격들이 다 틀려요. 그리고 두께도 틀리고 길이도 다르고 그래서 그냥 한국에서 다 공수해 왔습니다. The cast members put a lot of time and effort into this performance. They also brought all the props and equipment from Korea, which became double both in size and number. 그리고 이 배터리가 The actors check their costumes to get themselves ready for the performance.
훈련도 하긴 하는데 중간에 어떤 장면이 약간 교관이 꿈을 꾸면서 사람을 구하는 장면이 하나 있는데 거기서 이제 다 좀 약간 뭐라 그러지? 코믹하게 좀 장면을 좀 건 게 있어가지고 그때 들어가는 의상들입니다. 저희 비밀 병기. 아, 이게 비밀 병기. 네. 그치? 살짝 그렇지 않아? 나만 그래? 네. The cast members carefully calculate their steps to pull off all their dynamic acrobatics and parkour movements perfectly. 이게 한 번씩 공연하다가 떼지면은 다치니까 이게 계속 다 밟아봐야 돼요. 또 나중에 또 한 번씩 또 밟아봐야 되고 처음에 올 땐 바닥을 이렇게 밟아봐요. 미끄러운지 안 미끄러운지 하다가 괜찮다 싶으면 이제 이런 걸 막 만져보죠. Producer Min Kim and his crew have been dedicated to Fireman for a long time. During their visit to Singapore, they toured various museums and exhibitions to witness the city-state's excellent cultural standards, ultimately to keep up with industry challenges and trends and get new, fresh ideas for Fireman. 처음에 파이어 만들 때 의상을 좀 이런 식으로 하자고 했었어요. 영웅적 컨셉으로 했는데 이게 이제 보기는 좋은데 이게 이제 막 덥고 막 이런 하면 찢어지고 뭐 영화에서나 가능하다. The staff members try to experience various aspects of Singaporean culture as much as they can. 이게 여러 개 뜨는데? 그러니까 찍어서 이 상태에서 일단 이제 저희는 공연하는 사람들 많이 봐야 돼요. 뭐든지 봐야 되고 미술부터 시작해서 뭐든지 많이 봐야 되는데 특히나 이거 마블 같은 경우는 애니메이션이 영화로 넘어가고 또 영화가 다시 공연으로 넘어오고 이렇게 해서 하나의 그 어떤 컨텐츠가 확장되잖아요. 그런 것들을 어떻게 확장이 될 수 있는지에 대한 캐릭터 연구도 필요하지만 이것을 이제 좀 뭐랄까 상업적으로 이용하는 방식, 방법 그리고 어떻게 하면 사람들한테 매력적으로 보일 수 있게 만드냐는 그런 어떤 매력 포인트들을 찾는 거죠. 근데 이제 그게 어떻게 하면 또 우리 공연에 아이디어나 아이템으로 또 쓸 수 있거든요. Singapore is a global transportation, commerce, and financial hub, making it the perfect place for meetings, incentives, conferences, and exhibitions. In accordance with the city-state's development, enriching cultural content and experiences are prerequisites. 일단 싱가포르는 굉장히 관광이 발전한 국가거든요. 그래서 관광객들이 굉장히 많이 오고 있고 또 하나는 싱가포르는 그 유럽과 미국 그리고 그 호주 그리고 아시아를 딱 이어주는 중심 허브거든요. 문화가 빨리 들어오기도 하고 빨리 전파되기도 하고 한국에서 만든 공연이 이게 세계적으로 간다 안 간다의 어떤 가늠자 역할을 해줄 수 있는 곳이 이 싱가포르이고요. The venue hosts many spectacular performances throughout the year, including most popular Broadway and West End musicals, and now Fireman as well. That certainly speaks to the outstanding standards of Korean performing arts. Nanta is one of Korea's most popular and longest-running non-verbal performances of all time. Meaning reckless punching, it has been staged in 18 countries around the world. Along with Nanta, Korea has presented quite a few other successful non-verbal performances. Since Korean is not a global language, they've been the perfect alternative to reach international audiences and ended up establishing a new genre named K-performance. It's funny, it's entertaining, it's fast-paced, so it's not dull. There isn't a down moment. It keeps going, so it keeps the audience engaged. The show that transcends language because there is no verbal communication, and the actions say everything.
And so it reaches out to a very wide range of audience, the young and the old, the families, young couples. So I think it's a very good show. On the day of the Singaporean premiere, more than 70% of the total tickets available were sold before the performance, and the venue was brimming with excitement of over 1,000 people. The audience members were getting seated, and actor Lee Jae-yong, playing the role of a guard, quietly walked around the audience. The very last preparation is made backstage, and director Jackie Lim cheers on the actors before their big moment. 그다음에 저기 빨리 들어올 거고 화끈하게 들어올 거야. 아까 공연할 때는 우리가 자, 오랜 시간 준비해 왔습니다. 다치지 마시고 재밌게 잘 저들의 배꼽을 털어줍시다. 가자. 열심히 하세요. 아무래도 이 파이어맨으로서는 해외 공연이 처음이니까 부담감도 있고 사실 많이 떨리고요. 설레고요. 지금까지 해온 걸로 봐서는 재밌을 것 같고요. 네, 기대도 많이 되고 네, 힘도 많이 나고. Firefighters are real-life heroes all across the globe. Every day they risk their lives to save others. With the story of firefighter trainees, this performance helped the heroes earn well-deserved admiration and respect. 무대에서 볼거리가 풍족해야 되는데 사실 웬만한 익스트림 스포츠들은 사실 무대에서 많이 구현을 했거든요. 실제적으로 무대에서 파쿠르라는 장르를 표현한 팀은 좀 드물어요. 그래서 저희가 그 파쿠르라는 장르 자체가 소방관이라는 아이템과도 맞아 떨어지고 그래서 이제 선택을 하게 됐습니다. The trainees roll on stage and jump over obstacles. With endless dramatic and impressive stunts, this production highlights the rigorous training that firefighters go through to prepare for life-saving situations. 여러 가지 영상들이 있거든요. 그게 이제 다른 팀에서 도시 한복판에서 했던 그런 파쿠르 동작들이 있는데 그것들이 이제 배우들에게 건네서 배우들에게 좀 트레이닝을 요청하면 배우들은 수많은 땀과 그리고 본인의 수많은 부상을 통해서 지금 여러분들이 볼 수 있는 그런 장면들로 조금씩 성장을 했던 것 같아요. 2번 체조 하나 둘 셋 하나 둘 셋 하나 둘 셋 하나 둘 셋. This production not only highlights the real heroes in our lives, it's also full of comedic elements. 하나, 둘, 셋, 넷. 해봐. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋, 넷. 준비 시작. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 중국의 서커스도 물론 볼거리는 굉장히 많지만 같은 걸 계속 반복해보면 지겹고 그리고 뭐 서커스 솔로의 공연도 물론 엄청나게 화려하고 엄청난 기술과 뭐 자본이 투자되었지만 그들이 갖지 못하는 소소한 잔재미의 코미디는 없는 것 같아요. 한국 공연이 그런 굉장히 사소한 코미디하고 또 튼튼한 스토리 라인을 가지고 관객들한테 굉장히 큰 즐거움을 주는 것 같고. Pole dance has grown immensely in Singapore, attracting women from all walks of life. In hopes of the successful debut of Fireman in Singapore, the crew incorporated pole dance into the performance. 싱가포르 공연을 위해서 자기들만의 스킬을 좀 더 강화시키기 위해서 많은 것들을 더 노력을 했고요. 그리고
또 다른 비보잉이나 저 폴댄스 그리고 트램벌린 그리고 위에서 파크로 하는 것들을 좀 더 많이 연습하고 좀 더 짜임새 있게 준비했습니다. Fireman educates audiences on simple first aid information they can use in the event of an emergency. Also, it involves active audience participation, changing the audience's role from a viewer to a doer. 정말 산으로 가고 바다로 가고 정말 그랬어요. 이 신 만들었다가 엎어지고 이 신 좋고 막 왔다 갔다 했는데 근데 결국에는 이제 만들면서 배우들이랑 스태프들이랑도 이제 의견 차이도 있고 하지만 결국에는 믿음인 것 같아요. 그러니까 작품을 만들 때 믿고 따라가고 그 다음에 이거를 행했을 때 결국에는 관객들한테 이게 보여줄 수 있더라고요. 그래서 많이 힘들었지만 그래도 지금은 너무 즐겁습니다. This performance depicts various emergency situations in an interesting way to delight the audience. When there are fires, explosions, and disasters, most people will flee and run away from the flame. Firefighters, however, run towards them to save others. With entertaining elements and dynamic movements, this production honors all the brave firefighters across the world. 저희가 씬에서 아주 잠깐 우스운 장면으로 표현을 하지만 사람들이 그걸 기억한다고 그러면 이 다음번에 그 매체나 혹은 길에서 만나는 그 전단 같은 것들을 봤을 때 사람들이 또 새로운 기억을 하지 않을까. 그러면 우리가 즐거운 공연을 만들고 즐거운 공연을 보여주는 걸로 끝나는 게 아니라 조금 좀 뜻깊은 일들이 있지 않을까 생각을 했습니다. With that genuine message, Fireman captures the eyes and ears of the audience with fantastic sound and visual effects. In the end, rolls of toilet paper are thrown into the audience instead of water to extinguish the fire. Soon, the audience burst out into laughter. I enjoy it very, very much because it's very hilarious and me and my partner enjoy it very much. We love the show and thank you. Awesome. It was really cool. The parkour was awesome. Yeah, and everything. Yeah, it was very humorous. It was really, really fun. I think the dancing, the choreography was great. It was great, really good fun. Yes, great entertainment, wonderful skilled performers, lots of laughs, and I particularly enjoyed the bit where they worked in slow motion. That was really clever. Beyond borders and barriers, everyone became one in the name of culture that day. The performance was a great success. 이 공연이 이 싱가포르에서 큰 성과를 거둘 거라고 저는 생각을 해요. 그리고 굉장히 기대가 크고 여기 있는 관객들에게 더 많은 에너지와 이 관객들이 한국의 이 공연의 힘들도 느꼈으면 좋겠고 그리고 소방관이라고 하는 그 캐릭터 그리고 그 캐릭터에 빠져들고 그리고 웃음과 함께 즐거움을 가득 안고 돌아갔으면 좋겠습니다. The non-verbal performance Fireman touches audiences all across the globe with its heartfelt message as well as eye-catching actions and expressions. Hopefully, this original production will stand out on the global stage and attract more people to Korea.